American scholar Martin Luther King Jr. said, "This country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in." Between 24th and 30th August, Bold Charity Network pitched tent in Magarini constituency, Gongoni, a semi-arid village in north of Kilifi. This is the north part of the coast. Combing through the villages coordinated by the village coordinators, we were able to pick 15 elderly men and women beyond 80 years living in deplorable conditions. Our intervention, after assessing the need, was based on reconstructing the makeshift shelters, issuing mattresses and food donations. Here, I met a 75-year-old Changawa Mwembegu, a widowed granny, and she paints out a picture of the house. Ukiangalia pale juu unaweza dhani ni kama mtu haishi. So this is how it looks like. Number one, this one doesn't even have the door. This is my entrance. Hii ni vile unaingia. When you get, this is the space you get into. Then this is where she is. Now this is inside. Ndio huyu ako hapa, and she'll be telling you now. This one is very, very challenging. Look at the roof. So ukiwa ndani, what I was showing from outside, this is it. Benson, hebu kuja. Mama ulisema unalala wapi? Nalala hapa chini. Sasa hii mabati iliwekwa kwa sababu kama kuna nyesha wasinyeshewe. Hii mabati iliwekwa. Hii mabati iliwekwa kama amelala hapa chini, mvua inanyesha asinyeshewe. Na sasa kupika na pika hapa. Mama hapa chini hapa. Unalala hapa? Nalala hapa chini. Hamna malazi, hamna kitanda, hamna chochote. Sina chochote. Now guys, this one is one that really blew my mind. This is one of the 4 houses we are going to build. So this will have to bring down and put up a brand new structure. Mwambegu's house is amongst the 4 new houses we are building afresh in Kilifi. After assessing this region, we realized that one of the need that the elderly, or rather the grannies, need in this space is a decent house. Mzee Kavumbi Luganje is patiently waiting for us on the door. Seated next to him is the wife, and the grandchildren are all milling around him. The 91-year-old Kavumbi, we are told, lost his sight after a short illness in 2023, something that changed his life completely. Even though he cannot recognize the visitors in the compound, but he can listen and hear what we are saying. Here, we get to understand the real situation as we try to unravel the demand and the need. Ndio naweza yote. Naomba Babu uzidishie kutuletea baraka kama hizi. Naomba na kuamini. Amen. Mzee, sasa sisi tunasema asante sana kwa kutukaribisha. Na wewe sasa pia upate kula na pia uweze kulala. Unipatia godoro. Ewe Mungu wangu, nakuvoya maisha kwa nguvu yako. Na sina na tabu mimi na napata asaidizi na nisaidia na nashukuru na mimi naombea na uzima. Mimi ni mtu nijeni wa Mungu kwa vile chenye vivi dereva godoro na chakula. Amen. In Kavumbi's need, we were able to erect the door, put the door in the house, repaired the broken walls, and through your support, we purchased him godoro, that is a Swahili word for mattress, foodstuff
for the household, and he is amongst the 15 grannies, the elderly members of this community that benefited from this program. Disanga Marombe's lonely home. The sickling wife had been taken to Malindi District Hospital previous day, the day we had visited. However, we understand that treatment was snailing because of finances. And even though we've come through to help build the house, buy him the mattress, and be able to give him foodstuff, there is more pressing issue. The wife is still in the hospital. There is no clear idea on how she's going to be bailed out because of the ballooning cost of that treatment. Sasa mimi na shukrani kwa hivi, ninashukuru Mungu ambariki nipe mkuja hapa, wageni wangu tujaliwe kwa usalama. Asante sana. Hao na wabarikiwe na huku nibarikiwe. Asante sana. Mama bado yuko vipi? Yuko huko. Mambo siku kidogo tu anasema daktari watarudi. Tarudi nyumbani. Wana ndo hospitali ama ndo mara ya kwanza amepelekwa? Mara ya kwanza. Mara ya kwanza. But apart from that, this village is not connected to the Kenya power grid, and so they depend on such traditional means of lighting the house. And here, Disanga seem to have a demand. Hapa ona fanya hivyo, utaona tupata mwangaza kidogo. Nikisha lina mwangaza sana. Sasa hata hii ukiweka mwangaza mzee wangu, hii mwangaza Sasa hiyo ndio unaona nayo usiku. Hiyo ndio usiku hii sasa. Lakini imekwisha, haina moto sana. Nataka mawe. Mawe mawili kwa 40. So guys, what Mzee is saying, whatever Mzee is holding here, I know most of you know this. So these are batteries. So he's connecting with this small bulb here. So he's saying this is what he uses at night, just to illuminate the house. And now in this place hakuna stima. Now what is available here is solar power. And I've asked around. Solar here, there is one that is paid 1,000, then you pay 30 shillings per day. Now me 1,400, then you pay 30 shillings per day. That Mzee, I know, cannot afford that 30 shillings per day. So, but if we pay 17,500, Mzee will get a solar that will use throughout without paying daily stipend. So, of all the houses we visited, he pointed this to me. He came out with this and was saying we can do something. So I think Mwenda Zagon. She looks very old, but delighted of what we had done. Her house is amongst the 4 new houses we are building afresh. And on Sidika Karisa Kulo, looking very old, but there is something interesting, or rather not interesting, but shocking about the condition of the house. Tunakaa tu kinyumbani huku. Hatuna mlango mzee. Si kwamba tuwakataa mlango, hakuna. Nyumba ikiwa haina mlango si nyumba kwa kaida. Unapotoka nyumba nufu. Sio sawa. Haina mlango. Kiingia hivi unaingia huko tu. Usiku hamna watu wanaweza ingia. Huko kwetu sisi rahisi hivi. Lakini kwa hakika nyumba niwe na mlango. Nyumba lazima iwe na mlango. Kabisa, hilo ni lazima. Kama hapa ukiingia unaingia hivyo, unalala unatoka. Lakini hapo ukilala, vile umelala basi mtu akaingia. Anaweza kuingia paka ndani na wewe umelala, utakuwa umelala wewe hujui. Si ukilala hujui. Ukilala hujui. Hii ni nini mzee? Kitu kingine cha kushika panya. Cha kushika panya. Na hii ukishika panya unapeleka wapi? Panya tunaua, tunatupa kwa sababu anaharibu mahindi. Sasa inashika panya wapi? Karisa was blessed with 5 sons. All of them are married,
but very jobless, also living in this condition. In fact, he says some are even more worse. Now, he says he cannot blame the sons for neglecting him because even the children did not go past secondary school because of lack of school fees, and so they cannot secure well-paying jobs in towns, but have to still depend on that subsistence agriculture in the small piece of land that was also being shared by the 5 children belonging to him. I call her the gold of the mission, Kadzo Masha Magota. Kadzo will ask for her ID, and we've realized she was born in 1931. So if you make your calculation, Kadzo in 1932 rather. And so if you make your calculation, you'll understand that Kadzo is in her 92. Even though they say they're not so sure about the age. Something interesting. Despite of the challenge, she looks weak but not sick. She's very clean, with very clear memory, and still very good speech. I want us to listen to Kadzo. Shukuru sana kunena, nashukuru kwa kuniletea chakula. Nina shukurani na nyinyi mpate baraka ya ukipata huko tena usema nenda kumwangalia nyanya yenu ni mimi. Nina shukurani sana. Haya, mtu ambaye sikutoa dhururi yangu, lakini nyinyi mmefikiria kwa sema nenda kumwangalia mama yule. Ninashukuru. Mulungu wewe mubariki nyinyi na mimi nibariki. Namvaza pa chakuria ni ahoho. Tawara simakanda pata chakura hadi ndapata nyumba. Wale simanya. Ndio pa chakura na kishukuru sana na nyumba yangu na ikaze kuendelea tengezwe. Nyumba yangu nipata hata kulala, basi na hata kulala. Kitanda chenye sina. Nyumbani godoro sina. Nyumbani. Bavisho amendera na kasi yao amakaza kunitengezera kasi yangu nipate chakula nilie pata kulala nilale. Namvera sana shukuru. As we leave Kilifi mission, we had achieved 4 houses are being built, now construction starting afresh. 4 were repaired, and the repair was doing the walls and also erecting a door, because the doors had also been raised as a challenge. 12 grannies, or rather 12 beneficiaries, were able to get the mattresses, and 15, all the 15, we gave them the food stuff. Now, having looked at the situation in Kilifi, the elderly mission, the granny care program that is targeting the elderly beyond 85 years, comes at a good intervention to help them at least get a living. As we leave Kilifi, we say, even if you cannot help all, but you can change one life at a time. Thank you.